कुठे कुठे तुम्हाला प्रॉब्लेम येतोय वगैरे काही. लेक्चर्स तुम्ही किती कंप्लीट केले आहेत? हम्म. हम्म. गिटहब बहुतेक मी ऑफलाईनच सांगितलं होतं इथे. काय प्रॉब्लेम नाही. गिटहब यावरती फक्त सिंपल लॉग इन करून ठेवायचं आहे आणि त्यावरती ना तुमचे कोड्स अपलोड करायचे आहेत. परत एकदा दाखवतो इथे, लक्ष द्या इथे समोर. तुम्ही जेव्हा तुमचे स्वतःचे गिटहब अकाउंट बनवचाल, ठीक आहे, तर हे तुम्हाला सर्व काही एम्प्टी दिसेल इथे. आता तुम्हाला क्वेश्चन हा असेल की आपण गिटहब अकाउंट यूज का करत आहोत, राईट? तर आपले जे काही कोड्स आहेत जिथे आपण अपलोड करू शकतो किंवा एखाद्याशी शेअर करू शकतो, मे बी एखादा प्रोजेक्ट आपण एखाद्या वेळेस सर्वजण मिळून एकत्र ते कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकतो, तर त्यासाठी हे गिटहब आपण यूज करतो. ठीक आहे, जसं की एक्झाम्पल इथे जी माझी ईडीए ची बॅच आहे, ठीक आहे, ईडीए रिलेटेड माझा जो काही कोड आहे तर तो मी इथे अपलोड करत आहे. जसं की हा मला डेटा सेट स्टुडंट्सला प्रोव्हाइड करायचा होता, तर तो डेटा सेट मी इथे पहिल्यांदा अपलोड केला. त्या अपलोड केल्यानंतर स्टुडंट्सला इझी झालं की इथून ते डाउनलोड करू शकतात. त्यानंतर मी जे काही त्यांच्याशी डेली क्लासमध्ये कोड घेत होतो, तर ते कोड मी त्यांच्याशी इथे अपलोड करतो. जसं की मी तुम्हाला काल शो केलं तसे तुम्हाला इथे हे कोड पाहायला मिळतील. ठीक आहे, आता तुम्हाला तुमचे कोड्स का अपलोड करायचे आहेत, तर इथे लक्ष द्या. इथे ना तुमचा पोर्टफोलिओ दिसतो. तुम्ही किती दिवस ऍक्टिव्ह आहात, कोडिंग किती दिवस करत आहात. ठीक आहे, त्यामुळे ट्राय शक्यतो असं करायचं की जे काही बारकी गोष्टी असतील ना तरी ते अपलोड करत राहायचे इथे. आणि हे ना तुमच्या रिक्रुटरला दिसतं गिटअप की आपण जेव्हा त्याला आपली लिंक देतो त्यावेळेस तो आपल्या अकाउंट वरती येऊन चेक करतो की हे पोर्टफोलिओ प्लस तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन किती दिवस देत आहात. काही स्टुडंट काय करतात माहिती का, प्रोजेक्ट वगैरे सगळेच एकदम जो लास्टचा वीक असतो ना, ज्या दिवशी त्यांना इंटरव्ह्यू द्यायचा असतो तेव्हा अकाउंट बनवून अपलोड करतात. इथे फक्त मग 1-2च दिसतात तुमचे. हा, कारण आता सुरुवात केली आहे तुम्ही, पण आफ्टर 4 to 5 मंथ्स तुमचं हे फील होईल ना. राईट? तर हा, इथे गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे क्रिएट न्यू रिपॉझिटरी. युअर रिपॉझिटरी. रिपॉझिटरी म्हणजे तुम्हाला जे काही फोल्डर्स हे आहेत, युअर रिपॉझिटरीज म्हणजे हे माझे रिपॉझिटरी शो करतोय. हा, तर हे माझे रिपॉझिटरीज शो करते जे मी क्रिएट केले गेले आहेत. रिपॉझिटरीज नथिंग बट इट्स अ फोल्डर, न्यू फोल्डर. न्यू रिपॉझिटरीला नेम जसं की तुम्ही देऊ शकता बेसिक पायथॉन. मग तुमचे जे काही बेसिक पायथनचे कोड्स असतील हे क्रिएट केल्यानंतर मी तुम्हाला शो करतो. क्रिएट केल्यानंतर इमेजिन करा तुम्ही हे क्रिएट केले आहे. यानंतर तुम्ही काय करणार, इथे प्लस वरती क्लिक करणार आणि अपलोड फाईल्स. सिंपल तुम्ही जिथे फाईल तुमचे स्टोअर केले आहेत तर ते फाईल सिलेक्ट करणार, ओपन करणार. ओपन केल्यानंतर इथे तुम्हाला फायनल कमिट चेंजेस म्हणजे इथे क्लिक केल्यावर तुमचा फायनल कोड इथे अपलोड होईल. तू केला आहेस कम्प्लीट क्लास? नाही नाही, प्रिव्हियस वाले नाही केले का अजून? ओके. हा, नाही नाही नाही, काही रिक्वायरमेंट नाही, काही चेंजेस करायचे नाही. रिपॉझिटरी जेव्हा क्रिएट करतो ना, इथे पब्लिक
पब्लिकच ठेवायचे, ज्याच्याने एक दुसऱ्यांशी आपण शेअर करू शकू. याला इथे काहीच क्लिक करायचं नाही, डायरेक्ट क्रिएट रिपॉझिटरीज वरती क्लिक करायचं. तुझ्याकडे अॅनाकोंडा इन्स्टॉल्ड आहे का आता? पायथनची फाईल ओपन होत आहे, ज्युपिटर नोटबुक. आय थिंक मी तुम्हाला एस्टरडेला हे लिंक्स जे शेअर केले होते लिंक्डइन साठी, तुम्ही ते लेक्चर अटेंड केलं आहे का लिंक्डइनचे? केलं आहे का तुम्ही? ओके, हे कम्प्लीट करा, कारण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण आपण जो आता जे रिपॉझिटरीज वगैरे इथे आपण क्रिएट करत आहोत, तर ते रिपॉझिटरी आपल्याला इथे दिसणार आहे. म्हणजे माझ्या लिंक्डइनच्या प्रोफाईल वरती मी माझा ऑप्शन देणार आहे, मी प्रोजेक्ट काय केले आहेत किंवा जे काही माझं मटेरियल आहे. तू कम्प्लीट केला असेल तर तुला माहित असेल, मी त्यामध्ये गिटहबची लिंक अपलोड केलेली होती, स्टॅट्सची. ज्युपिटर नोटबुक ओपन होत आहे. काही कोड्स केले का काल तुझे आपण इथे केले होते? गिटहब वरून तू पाहू शकला असतास खरं तर काल. ठीक आहे, आज न चुकता कम्प्लीट करतो. रजत, डाऊट काय आहे? एक मिनिट, मी येतो तिथे. सर्व कोड एकाच पेज मध्ये न ठेवायचं, मी इथे आहे स्टार्टिंग, राईट? तू इथे स्टार्टिंगला आहे, त्यानंतर तुला 12th इंडेक्स पर्यंत नंबर्स पाहिजे आहेत, राईट? एक्सक्लुडिंग 12, राईट? तर त्यामुळे तुझा पहिला नंबर हा असेल 2. 2 नंतर तुझी जम्प डायरेक्टली 2 ने असेल, 1 2. त्यामुळे हा तुला 6 शो करेल, राईट? जेव्हा तू 6 वरती आहे, इथून तू 2 स्टेप्स पुढे जाशील. इथून 1 2. Now you are at 10, right? Now you are at 10, you have to go 2 steps ahead, 1 2 14, right? Now you are at 14, 1 2. Now you are at 18. But इथून तू 2 steps पुढे जाऊ शकतोस का? नाही, त्यामुळे तुझा एंडिंग पॉईंट काय असेल हा 18. क्लिअर आहे? एंडिंग पॉईंट मला कुठेपर्यंत माझ्या रिलेशन कन्सिडर करायचं आहे? नाही, तू 12th नंबर लिहिला आहे तुझे, तुला इथे इंडेक्स नंबर द्यायचा आहे. पेज नंबर किती शो पण नाही झाला तरी तो कन्सिडर करतो. 12 नंबर नाही, ते आपण नंबर्स लिहितच नाही, त्यामध्ये आपण फक्त इंडेक्सचे नंबर्स लिहितो त्याचे. नाही, एक मिनिट, तू काय कर माहिती का, तू तुझा कोड इथे येऊन एकदा टाईप कर, म्हणजे यांना पण कळेल तुझा प्रॉब्लेम काय आहे.
20 पर्यंत घेतलं होतं मी. आता तू ना पहिल्यांदा काय केलं तू काय कर, तुला काय अडचण पाहिजे आहे हे त्यांना पहिल्यांदा सांगितलं. मी एक्सप्लेन करतो. स्टार्टिंग मला इथे स्टार्टिंग मला 0 पासून घ्यायचं होतं, पण जो मधातला जो डिजिट आहे की तो इंडेक्स डिजिट म्हणतो, तर मी इथे 10 डिजिट आहे, पण मी इथे 12 डिजिट घेतलं होतं, म्हणजे याच्या पुढे. तर याच्या पुढे घेतल्यामुळे मला असं वाटलं की 12 म्हणजे मला हे घ्यायचं असं वाटलं होतं, आणि गॅप मी 2 ची ठेवलं होतं तिथे. तर त्यामुळे त्यांनी 2 पासून 20 पर्यंत पूर्ण नंबर घेतले. मला असं वाटलं होतं की आपण सेंटरला आपण नंबर टाकतो, त्याने काय केलं 12 डिजिट मध्ये 11 आणि 12 मध्ये इथे 2 डिजिट कन्सिडर आहेत, कुठे ना कुठे आहेत ते. त्यामुळे ते पूर्ण त्याने 2 ची गॅप म्हणून 2 पासून डायरेक्ट 6 मध्ये 2दा जम्प, आणि मग पुन्हा 2दा जम्प घेतलं 10, 14 आणि 18 असं त्याने मग कम्प्लीट केलं तिथे. हा, इंडेक्स नंबर घेतला. आज सोल्युशन कोड पहिल्यांदा ठीक आहे. 2, 6, 10, 14 आणि 18 तर 2 ची गॅप घेतलं त्यांनी, 2 नंबर जम्प केलं त्यांनी, असं आलं होतं. आणि ते कम्प्लीट झालं होतं. हा, कम्प्लीट काय झालं होतं, मला वाटतं सेंटरमध्ये इंडेक्स नंबर आहे त्याच्या जागी आपल्याला मला वाटलं की जो एंडिंग डिजिट आहे त्याला डिफरंट आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे पूर्ण गॅप, मला ही वाटली होती. मग तुला कोड काय घ्यावं लागेल ते पण केले तू ऍक्च्युअलमध्ये. आता तुला त्या नंबर पर्यंत कुठपर्यंत 10 पर्यंत, 12 पर्यंत मला कन्सिडर करायचं आहे आता. फाइव 2, 6, 10, 12 पर्यंत कसं करते जातं म्हणजे युनिट डिजिट 5. क्लिअर आहे? क्लिअर आहे. आता नीट लक्ष द्यायचे इथे ना, आपण लिस्टच्या काही प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत. तर लिस्ट मधील पहिली प्रॉपर्टी काय आहे, कलेक्शन ऑफ आयटम ऑर्डर्ड बाय इंडेक्स, जो आपण इंडेक्सिंग बद्दल आपण काल पाहिलं. त्यानंतर इथे म्युटेबल, दिस इज म्युटेबल अलाइंग फॉर ऍडिशन, रिमूव्हल अँड मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तर आपण हा टॉपिक इथे पाहणार आहोत. म्युटेबल म्हणजे आपल्याला एका रिलेटेड ऍडिशनल जो सेम डेटा सेट असेल तर तो याच्यामध्ये आपण ऍड करू शकतो किंवा रिमूव्ह करू शकतो, म्हणजे डुप्लिकेट्स आपल्याला इथे अलाउड आहेत, राईट. तर आपण ना यामध्ये काही गोष्टी पाहणार आहोत, ठीक आहे. जसं की ही एक काय आहे, लिस्ट आहे, राईट. तर मी हे लिस्ट आहे का नाही कसं चेक करणार, तर टाईप या फंक्शनच्या आतमध्ये मी जे काही व्हेरिएबल ठेवेन मला त्याचा डेटा टाईप मला काय करेल, शो करेल, राईट. नाउ दिस इज माय p dot append, p dot append 5. Now look at this, check out now this list, what is getting added here, 5. So what we can do that with the help of this append we can add anything in our list, right. तुम्ही ट्राय करा है.
इथून इथून स्टार्ट करा तुम्ही. हा वाला कोड सुद्धा लिहा तुम्ही, फर्स्ट वाला लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर डे 2 आणि न्यू फाईल्स क्रिएट करायचे. एकाच फाईल मध्ये सर्व काही ऍड करत बसायचं नाही रजत. हा हा, प्रॅक्टिस साठी करा तसं. तुला समजत आहे? काही डाऊट नाही? नक्की? काही बारका प्रॉब्लेम असला तरी तो विचारायचा. इथे जर तुम्हाला लिस्ट बद्दल अजून काही जास्त इन्फॉर्मेशन लिहायची असेल तर इथे आपण असे इथे लिहू शकतो. लिस्ट लिस्ट इज इन बिल्ट डेटा type used to store a
collection of items, right? List is inbuilt data type आहे हा, and it is used to store collection of items. आपण काय करत आहोत, एखाद्या लिस्ट मध्ये कलेक्शन ऑफ आयटम्स ठेवत आहोत, म्हणजे डिफरंट नंबर्स, डिफरंट स्ट्रिंग्स, डिफरंट इंटिजर्स, राईट? And most important property of list is mutable, right? म्युटेबल म्हणजे डुप्लिकेट्स वगैरे आपण याच्यामध्ये नंतर ऍड करू शकतो, राईट? त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिस्टची काय आहे, आपण याला काय करू शकतो, याला आपण ऑर्डर्स मध्ये नंतर ठेवू शकतो. आपण एक रॅन्डमली डेटा सेट त्यामध्ये जर ऍड केला, पण आपल्याला जर तो ऑर्डरने पाहिजे असेल तर तो आपण बघणार आहोत, ऑर्डरने आपण तो कसा घेऊ शकतो, राईट? त्यानंतर लास्ट and list can contain elements of different data types, right? आपण याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्सचे डेटा सेट ऍड करू शकतो. दॅट मीन्स इंटिजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, boolean values. All these data types we can store in a one single list. There is nothing any restriction for it, right? Actually, this is very important question regarding to your interview. There is a very famous interview question regarding to this is what is the difference between list and tuple. Now we are just looking at list. After this one, we are going to looking at tuple. Yes, it is mutable and it is immutable. कुठेपर्यंत झालं आहे तुमचं लिहून? अच्छा, हे वाले. झालंय? कंप्लीट. हे वाले झाले अपेंड अँड दिस इज टाइप. मी टाइप बद्दल तुम्हाला लेक्चर मध्ये सांगितले आहे प्रिव्हियस वन. हा, त्यामध्ये सांगितलं आहे फंक्शन काय असतात. सिंपल वर्ड्स मध्ये फंक्शन म्हणजे तुम्ही एखादं काम जे करता ते फंक्शन असतं.
तसेच या टाईपचं नाव काय आहे, हे एक फंक्शन आहे, इनबिल्ट फंक्शन आहे आणि याचं काम काय आहे, याच्या आतमध्ये मी जो काही डेटा लिहीन त्याचा मला तो डेटा टाईप सांगेल. राईट. Append is also one function, but append is going applied on this p. That means p dot append. That means we have to apply append on p. So first of all, we are going to write on which we are going to apply append. We just never use only append. There will be always one element before append. That is here p. Right. Okay. Now what is empty empty list? Empty list क्या काय असतं? Empty list is nothing but it's a empty empty list is this. I can call him empty list. This is empty list, right? Next, now we are going to creating a list with elements. That means we are going to creating a list with same element, different element, like all this. First, let's imagine that there are numbers. Numbers are nothing but 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are nothing but my numbers. Whenever I'm going to call these numbers, this is going to show me as a list of this bunch of number, group of this number, right? Next, let's imagine there is names. There is Rajat, then data, new, year. These are nothing but names, right? Whenever I'm going to call these names, now look at here. Whenever I'm going to press only N and then next tab, so he is going to show me all the functions regarding to N which is available. So inbuilt function, otherwise there are inbuilt any we created uh, names which is already predefined, right? Name is already predefined, right? So whenever you have to write any function, otherwise predefined things, so you have to just write their first name and then tab. This will automatically show you the number of list which is available, right? This is nothing but names. Now we are going to create mixed data. Mixed data is nothing but just like Rajat, comma, let's take there is a 10, then let's take there is a 15.5, and now 10 plus 5j, right? And true. Now mixed data. Tell me that what will be answer of this type of mixed data? What is the data type of mixed data? List, right? But there is a mixed data inside that list, right? So don't get confused here. There is a list containing different data types, right? This is regarding to our mixed data. Now we are performing concatenation operation. Actually, this topic is already I teach in your last class. Concatenation, addition. Now let's create. There is a one predefined list. Let's take as a number, right? This is numbers, and next
let's take that there is a mixed data set. So what I have to do, I have to concatenate both lists. So numbers plus mixed data. So this is nothing but concatenation between two lists. This is possible because there are two same data sets. If there will be any different data set, this is not going to work. इथे जर डेटा सेट आपला सेम असेल तरच ते ऑपरेशन परफॉर्म होईल. तुम्ही जर प्रिव्हियस लेक्चर अटेंड केले असेल त्यामध्ये पण मी तुम्हाला सांगितले आहे सेम डेटा सेट असेल तरच त्या गोष्टींचे ऍडिशन होऊ शकते. मी जर म्हणलं तुम्हाला एखादा डेटा प्लस 10 हे पॉसिबल आहे का? नाही, कारण डेटा टाइप्स काय आहेत दोघांचे, राईट. त्यामुळे हे पॉसिबल केव्हा आहे, जेव्हा दोन डेटा टाइप्स इथे सेम आहेत, राईट. What if we have to store this in one variable? No, if I have to save this in a one variable, how can we do it? Simply first we have to define one variable. Let's take that the variable will be data. Data is equal to nothing but numbers plus mixed data. Now variable data containing all this, right? हे लिहून घ्या तुम्ही. एम्प्टी लिस्ट पासून
काही प्रॉब्लेम येतोय? मी बघतो. किती प्रॉब्लेम आहे?
How you can check the length of our list? What we have to write inside a length function? Variable name. So check that. इथेपर्यंत झालंय. Now, if we have to check length of list, so what we can do that? Length of numbers. There are 5 elements in my numbers. Length in names. There are 4 elements in my names, right? Next, this is my names. If I have to get double of this, that means if I have to get names 2 times, what can I do that? Multiplied by 2, but I am not stored this in names, right? So whenever now I am going to write names, this is going to show only me these names. If I have to store this in such a like names 2, so what can I write here? Names into 2. Now let's check what is my names 2. It is double of my data, right? Next topic is present. Is, otherwise let's check that data in names. What it is showing me? True. If I check name in names, is there any name element in a name? No. Is there any vision name in names? False. So what is here? Let's check that there is a year. It is available in names. True. So we can check that like this, year in names. So this will give me answers in true and false. That means yes or no type, right? Now we have to modify our list. Means if I have to change, otherwise if I have to add certain numbers in my list, so how can I add it?
let's take that. I have to write at the second index this number. Let's imagine there is 88. What will be now? My numbers. Now at my numbers at the second index. Where? At my second index. That means 0, 1, 2. This will replace by 88. What was there before in numbers? 0, 1, 2. There is a 3. There was a 3 element. There was a 3 number at my second index, but now we changed it by 88. So this is nothing but modifying of our list. There is a very important question regarding to here. If we have to replace any value in list, so we can replace any value like this. If we have to add any value in our list, we can add it by append function. Dot append function, right? That means this is my numbers, but I have to add something in my numbers. Numbers dot append whatever I have to append. Let's imagine that I have to append 120 there. Now what is my number? If I have to replace some certain or specific number, so what I have to do? I have to write first of all its index number and what. Right? Another example, names. Don't any confusion here. Variable where I have to change value or where I have to add value. So in names I have to add new value. Now for adding new value, what I am writing here? Dot append function. Dot append. Inside append there is now ohm. So now what is my names? Now names have new element which is ohm. Right? Now let's add another thing. Names dot extend. There is a new function which is extend. Now in extend, now let's take that there is a sharp. Now let's check what is now names. So this is nothing but extending all the single parameters of my sham. Yes, yes, A, M. I hope you are getting my point. Now let's take another example for numbers. Numbers dot extend 50. Integer object is not iterable, so we can't add integer object because it is not going to add because it is single element. So I have to write it here in a list 10, 15. Now let's check my number. Now there are two new elements which are 10 and 15. There is a new concept of iterable iterators after our function class. आता तुम्ही याच्यावरती जास्त लक्ष देऊ नका. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की सध्या आपल्याला काय करायचं इथे आपण सिंगल एलिमेंट कोणताही ऍड करू शकत नाही. म्हणजे सिंगल नंबर आपण ऍड करू शकत नाही. कारण का तर सिंगल नंबर इथे ऍड होऊ शकत नाही. आपल्याला इथे जो नंबर आहे तो आपण एकतर सेपरेट होऊ शकणारा जसं की श्याम हा सेपरेट होऊ शकतो. राईट? त्यामुळे हा इथे घेतला त्याने. पण मी जेव्हा याच्यामध्ये सिंगल नंबर ऍड करायचा प्रयत्न करेन हा ऍड करून घेणार नाही. आणि एक गोष्ट नेहमी लक्षात घ्या, एक्सटेंड नेहमी वर्क करतो ग्रुप्स मध्ये. ग्रुप्स म्हणजे हा एक ग्रुपच आहे नंबर्सचा. हा नेमचा पण एक ग्रुप आहे. राईट? पण अपेंड काय करू शकतो? सिंगल नंबर ऍड करू शकतो. राईट? मॉडिफाईंग तुमचे कुठेपर्यंत झाले होते? नेम फ्रॉम इयर
झालं? झालंय का याच्यावर? Okay. Next, there is another type of inserting. Inserting, that means we have to add something at a specific position, right? What we do here, we here specified written our index number and replace that index number by this. But if we have to do this like by using inbuilt function, let's imagine that in the names I have to insert names dot insert. Now at the first element I have to add there is a science. Now let's check what is names here. At the first element there is a science, but before our names what was there? There was nothing. But what I am doing here, at first index I am inserting new element without replacing this value. We are just adding this value between them. But what did this removed second and replaced this by this value. There was a 3 here, right? 1 2 3, but 3 was removed and 88 gets added. But this is not removing it, this is just inserting between them. So this is inserting. पायथन मला वाटतं की जे आपण करत आहोत ते काही हार्ड असं काही नाहीये. जर तुम्ही याची प्रॅक्टिस जरी घरी जाऊन तुम्ही एक दोनदा जरी केलात, जर तुम्हाला हाच कोड जर सिमिलरली सी किंवा जावा मध्ये जे माहिती आहेत ज्यांना काय आहे ते, तर तुम्हाला मिनिमम 5 to 10 लाईन्सचा कोड लिहावा लागला असता एवढ्यासाठी. फक्त तुम्हाला गोष्टी लक्षात ठेवा की याची प्रॅक्टिस घरी जाऊन जेवढी जास्त करताल तेवढी तुम्हाला बेनिफिट्स असते, राईट? तर आज आपण इथेच थांबूया. उद्या आपण याचा नेक्स्ट टॉपिक जो असेल तो आपण स्टार्ट करूया.